TV nakuletea vitu moto moto na analyze kila kitu. Leo umekuletea ile nasema Africa leaders were very stupid. Africa leaders were stupid. Viongozi wa Afrika ni wajinga sana, ni wakumbafu sana. Mtu ambao waliwacolonize, aliwaua, aliwanyang'anya shamba, umewacha nyinyi maskini mpaka leo Afrika. Unaenda kumuzika, unabebwa kwa basi kama watoto wa shule, unabebwa kwa basi kama watu msaada, unabebwa kwa basi kama watu naama, unabebwa kwa basi kama watu naenda safari, na uko na mandege zenu, machupa zenu, magari zenu. Kuna viongozi wengine wanakuja na ndege gari zao. Kama president wa Ethiopia ameenda na gari zake, amekataa kuingia kwa hiyo basi. President wa Amerika ameenda na gari yake, amekataa kuingia kwa basi. Nyinyi ma Afrika unaingizwa kwa kama kondoo, unaingizwa kwa basi kama ngamia, unaingizwa kwa basi kama watoto wa shule, unaingizwa kwa basi kama wanawake wa kwaya, unaingizwa kwa basi kama watu naenda matanga. Mkweli unaenda matanga. Ani unakolonisiwa paka leo. Uko chini wa colonies ya British. Africa leaders. Siku gani una wake up? Siku gani utajua ukweli yenu? Siku gani utajua haki yenu? Africa leaders. Africa umekuwa mavi kila mahali. Africa leaders. Umepea Africa umekuwa useless kila mahali. Africa leaders. Umepea Africa umekuwa takataka kila mahali. Afrika tunapewa madharau kwa sababu malida wetu ni wajinga. Watu wamesoma lakini hawana akili. Big France wanaongea big lugha zote lakini hawana akili. Unabebwa kwa basi, unaenda kuzika nyanya mzee ambao umekaa kwa kiti 70 years. Ambao nyinyi watu wenyu wakikaa kwa kiti kwa 30 years, 20 years, inasemekana huyo jamaa ni dictator. Wameua Gaddafi wanasema ni dictator kwa sababu amekaa 40 years. Wametoa Bashir, president ya Sudan, anasema ni dictator. Wanaingilia president wa Uganda, anasema ni dictator. Na huyu nyanya yao, na huyu shosho, na huyu mwanamke amekaa kwa kiti 70 years. Nani amesema yeye ni dictator? Nani amesema yeye ni muuaji? Nani amesema yeye ni terrorism? Nani amesema yeye ni mkora? Amesema yeye ni jambazi? Amenyang'anya Afrika dhahabu zao. Amenyang'anya Afrika gold silver zao. Amenyang'anya Afrika kila kitu. Alafu Afrika nyinyi umejazana kwa gari kama kondoo, umejazana kwa gari kama ngamia, umejazana kwa gari kama mbuzi, unapelekwa kuzika nyanya mzee. Africa leaders nyinyi wajinga. Africa leaders nyinyi wa stupid. Africa leaders nyinyi wa takataka. Afrika kila mahali imemadhariwa. Ukienda Europe, Africa ni mavi. Ukienda USA, Africa ni mavi. Ukienda British, Africa ni mavi. Ukienda Australia, Africa ni mavi. Ukienda Canada, Africa ni mavi. Ukienda Israel, Africa ni mavi. Ukienda Saudi Arabia, Africa ni mavi. Ukienda China, Africa ni mavi. Ukienda Russia, Africa ni mavi. Hata ukirudi kwa country yetu, continent yetu Africa, bado Africa wanajimadharau Africa. Bado wa Africa. Bado Africa nachukia Africa. Why as Africa? Siku gani tuta wake up? Siku gani tuta stand? Unapata South Africa na huwa Africa kwa sababu Africa kuna kiosk ya kuuza sweet. Haui mzungu ambao mnyang'anya shamba. Unapata Kenya huyu na huwa mjaluo kwa sababu ya siasa. Haui mzungu ambao mnyang'anya shamba. Unapata Nigeria anachukia Afrika wengine. Haui mzungu ambao mnyang'anya mali zao. Umepata Western Africa bado anachukia Africa. Watoi France ambao wamenyang'anya dhahabu na kila kitu wako nayo. Africa leaders are stupid. So you make Africa people appear to be stupid. Africa wanaenda kuzika kolona. Wamebebwa kwa basi kama mbuzi. Wakare wako kwa basi la children, school children. Africa leaders. Africa leaders, when will you wake up? When will you stand for Africa? When will you stand for our continent? When will you stand for our right? When will you stand for our health and educational and medicine? Africa leaders, why? You are slave to Europe. You are slave for British. You are slave for America. You are slave for Canada. You are slave for white people.
Why Africa? You are slave for what people? Why? Why? This is a video. Listen for this video. Allow anyone to divide black people. Love yourself as a black person. On the mirror and see a Zimbabwean and see an African, so that tomorrow when you see a person from Zimbabwe, you know this is my brother, this is my sister. Their struggles is our struggle. We will win it. They say no. Malema says this Mozambicans must come here. We're not going to vote because I must go to Bed Bridge and must stop a mother who's carrying a sick child, a fence, saying I'm at a clinic in Musina. My child, go back, you are a Zimbabwean. I am a father. I know how it feels to see your child sick. Sometimes you even feel like taking that pain from your child and carry it. With that conscience, I will never stop a mother who wants to be helped in South Africa with a sick child. What is about saving life? We must love life. And when we love life, we will save it. Black people are hated everywhere. To America, you go to Britain, you go to Europe, everywhere. When they see a black person, they see a... How can we be hated all over and still be hated at home when we're supposed to love one another and hold each other's hand and say to those we suffered like you, one day you will, and when you get your freedom, we will rejoice together. Let us defend the unity of Africa. Nkuruma fought for this unity. Julius fought for this unity. Gaddafi fought for this unity. Steve Biko, Winnie Mandela, Chris Hani, Robert Mugabe fought for this unity. Be divided as Africans. With new currency, that currency, it will be more powerful. We've got more minerals than they have. We can have a currency that is based, its strength is based on our minerals. In London, where they just buried their old woman, there is too much gold. Yet in London there is no single mine of gold. This woman that running around like is going to bury his mother to Britain was wearing on her head diamonds that are worth $400 million. Not in Africa. From South Africa, if we take those diamonds back and convert that 440 million rands, how much can we make from the stolen that was on the head of this woman? We must celebrate her. Ramaphosa, Rani, ungathi umamake ushonile aya eLondon bamufaka ebhasi. But other leaders bangena ngemoto zabo lo bathi agibele ebhasi because we are papa. Queen Ramaphosa, I was supposed to stay home. What's about? I've been looking for that pass so that we can distribute it everywhere. And some papa about recognize as a leader. That's why about forget passing. So London, America, Europe, all of the colonizers
must never make us fight. We must love one another as one nation, as one continent, because Africa, in fact, is not a continent, it's a country. We used to travel without limits borders. And let's go back there where we love one another. Will produce the most powerful Africa, that Russia. The way they are scared of Russia, they must be scared. But now they are treating us like that Africa is one. We must fight for the unity of the African people. We must never say Heritage Day, but I don't want Zimbabweans. When during the coronation of our king here in KwaZulu-Natal, there were Zulus from Malawi. But it's a Zulu, that person. Don't know your history. That time, Utoki Pesho, Utu, you are the warriors. You are Elibutu. You are fighting another Libutu from Malawi, because you just said he's from Malawi. Here in South Africa, there is Mpofu in the Eastern Cape. There is Africa, there is Mpofu in the Eastern Cape. There is Mpofu. You're going to chase away. Because you go around saying you don't want Zimbabweans, hey, they take your jobs. They take your jobs from who? Who's the owner of the job? A white man. You are fighting to work for a white man? That's what you are fighting about. No, I will be a better servant of a white man. In the EFF, not servants of the white man. We are the owners of the land of South Africa, and men must work for us. We don't fight for jobs. Jobs comes automatically when you own. We want to give you the land so that you stop saying, yes, Funim Sevens, I open saloon, you've got a land here. Run your saloon. Run your tailoring business. Do whatever you want to do. You've got the... Umesikia? The truth must be told. Ameongea ukweli kabisa. Africa, wake up. You have stupid leaders. Like how unaona wanacheka hapo nyuma. Hawa wanacheka hapa mbele. Hao ndio leaders tuko nayo. Like the video, share the video, support the channel. Call PESA ni DAWA TV.